try this once you go to 𝐒𝐿𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵. One eternity later. Good morning! So, ito yung bahay namin today. Ay, tinulugan pala namin the whole night. Ayan, ang cute. Buti pa si bossing Igor, may pasarili pa. Tapos, this one naman, this guy here, siya daw yung guard namin buong maglamag. Ayan, ang ganda. And then, ayan yung daan. Sobrang matarik as usual. You know? Actually, hindi siya umulan. Pero as you could see, meron siyang parang feeling mo umulan. Pero hindi. Ayan. And then, here, yan. Actually, yung puting nakikita niyo dyan, rice terraces yan. But then, since it's 5:30 pa lang in the yeah, it's 5:30 in the morning. So, all you can see right down there is fog. Ayan, sobrang kapal ng fog. So, originally, ayan, makikita nyo parang may mga puti-puti doon sa baba. Originally, that is houses. Ayan, mga bahay yan. Bubong ng bahay yung mga puti-puting nakikita nyo sa baba. Kasi, fog yan. As in, sobrang ganda. Tapos, dito sa park na to, bundok yan. As in, mamaya makikita mo, all green yan. Ayan o, parang, God, I can't believe. Bubot kamay ko lang yung fog. All you can hear, rooster waking you up. Parang siya yung nag-alarm clock namin. Beautiful day. And today we're gonna walk right down there. And then pupunta kami sa waterfalls, which is right there. Malapit lang sa Terraces. So, ayun. Ayan. Tutour ko kayo sa napakagandang view ng Batad Terraces. Sobrang ganda. Sobrang ganda talaga. Parang grabe. Sobrang nakaka-amaze yung culture ng mga Ifugao. Siya si Kuya June. Siya po yung aming tour guide. So, pag pupunta kayong Batad, i-recommend ko siya sa inyo kasi sobrang galing niya. Yan. So, ganda. Show you Tappiah Waterfalls. There you go. Sobrang ganda, sobrang lamig, kaya lang, nakakatakot kasi sobrang madulas yung stone. Look at the stone. Sobrang like, malumot siya. Look, sobrang malumot. Here, I'll show you. Mas malumot pa. There you go. See, sobrang malumot. So, nakakatakot siya. But, in all, sobrang maganda. And then, malalim. And then, you're not allowed to go malapit dun sa pagbagsak ng water kasi nakakalunod siya. Ayan. Another adventure. So, time to go back to Manila. See, ang ganda, no? Wala to sa sea. Only in the province. Very, very nice waterfalls. Bye!